Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọnụ. Igbo mụrụ nze mmụọ okolo, Igbo mụrụ nze mụrụ ọzọ, Igbo bụ Igbo ekenekwa m. Asị m ka anyị metụ obere question and answer today. I'm na working day of the week. Man, I need the opportunity in online now, and you are seeing me. If you have any question regarding ordinary nomena Igbo, you want to do. Manena ajo, go straight to point as possible. Make it brief. And ajuna maka ịkọwa nlọ. Ọ bụrụ ma apelụ mpe ịbịa gbariwe nlọ kịta biko ọ na-awa isi. So ajuna maka ịkọwa nlọ. So ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọbụla regarding ọdịnala omenala Igbo ma ọ nkụzi ọbụla nyegoro na my page ị na-aghọta ahụ, ịnwekwa ike ịjụ maka ya. Nke mma asa gị, nke ma amarọkwa na agwa gị na ma amaghị maka amaghị m ihe niile. So I'm waiting for your questions. While I wait for your questions, remember that echi ebonkwa anyị ji eme saraka na obi anyị, saraka ndị mmiri maka ndị nwere mmasị isonye. Echi ebonkwa saraka anyị na ha akwado maka ya bụ saraka against tomorrow. I'm still compiling the list for participants. Otu m si ada emewe every nkwa. Ono mana nke nkwa gara aga bụ Monday bụ 10th of June. Aya enwere ike mia because of some reasons which I have explained to you guys. So all 10 being equal, this nkwa saraka goes on every nkwa. It goes on every nkwa. For all those of you that are on my inbox asking me a lot of questions, please bring that question now to this live video. Obla ajụjụ niile ka nna like is an inbox, especially obla ajụjụ that is affecting a lot of people. I don't like it's a personal inbox. So that is the reason if you tell me an inbox, I may read it and will not give you any response. So that ajụjụ on my inbox. Now, John, but tell me a year now na this live video. So that when I respond to it, my other audience, thousands of audience, they will also see it. So, how many Obanje do someone have? Some said Obanje Nuan, Obanje and then Midi. Obanje is part of Ndiot. It's part of Ndiot. Obanje, Ojochiga, Obanje. Yamana. Obanje is one of the Ndiot. Nenyan Sobo. Due to their nature and EU waha, you know, and our appearances. Manabo na emeta hamma, then they stay.
so ọgbanje na-anọ na mmiri, a na-enwe ndị mmiri dan ndị enu ana. Ndị enu ana ha na-aka adị more stable than ndị mmiri ha. Ma you can imagine ọgbanje si na mmiri. Mmiri itself bugodu an unstable element, you know, element that the temperature of water this hour and the next hour can never be the same. It changes and you can't predict. So a na-enwe ọgbanje na mmiri nwee n'elu ala. Onye mere dibịa na-alụrụ gị ọrụ ndị otu. Dibịa ọbụla na-alụrụ gị ọrụ ndị otu, like people na-abịara m sị m Ezinwa alụ ọrụ mmiri. Adụm alaikezi ịkpọ ya ọrụ mmiri. Ife m na-alaike ịkpọ ya bụ ọrụ ndị otu. Ya ma the reason bụ na ọ bụla ọsụsọ ndị mmiri ka a na-enye oke na data ọrụ. Na dibịa ọbụla na-alụrụ gị ọrụ mmiri, nke m na-akpọ ọrụ mmiri, kwesịrị ịlụrụ gị ọrụ ndị otu all round. Chukwu alụ gị ezumezu ndị otu gị niile, ma ndị nọ na mmiri ma ndị nọ n'elu ala. Ịghọtago? Even ọ kwuru ndị na-agba ya ụkwụ n'anyanwụ ikuku. Like I myself, I have spirit beings that associate with me through the sun. The sun. They do visit me sometimes. And I have fire-based animals or animistic beings, but fire-based, like dragon. N'akụkọ ka m na-anụ dragon, mana afụgo m ya na nlọ, and it happened to be part of the beings mụ na ha na-alụkọ. And if ya odoga ya na ọmụmụ anyanwụ, ọmụmụ ọkụ. And then ikuku as well. Ikuku. So all these 4 elements. Onye mere mmadụ bịa na-ajụ Ezinwa gbara m afa ka mmalụ my element. For those of you that have asked me that question, my response anaghị adịwa funny. Many people that like my response there, because once you bring that question to me, what I will respond to is that you belong to all elements. That is usually my question, my answer, I mean. And when I give that kind of answer, onye na-aghọtaghị oche nọ na m achọghị inye answer. But actually, that is what it is. You belong to all elements. Yes. So stop looking for a loophole to fix yourself just to one. You belong to all. You belong to water, you belong to fire, you belong to air, you belong to ajan. So where there. So yes, I know. So but when ọbụna dibịa na-alụrụ gị ọrụ ndị otu, ọbụna dibịa ma anya ọrụ ọfụma, ọ ga-eme ya ọ dị all encompassing. Ndị otu niile gbasatara onye a na-alụ ọrụ n'ọfụ aka a na-ejikwa kwuori ma spouse onye ahụ. It is all encompassing. You know what? Onye mere na price eji alụ ụdị ọrụ a na-agbagote, because a na-enye oke n'aka. Ofu onye si na ọgba anyị afa nye anyị ya n'aka. Ofu onye ka ndị otu ya si na ọgba anyị afa nye anyị oke n'aka. So a na-enyecha ha oke. Enye na mmiri enye n'elu ala. Then abịazi eme salakazi. Eme salaka. That's why Ezinwa Anaedo lụrụ gị ọrụ ndị otu ma ọ bụ ọdịsị ọrụ na-agba ọrụ mmiri. Price m na-agbagotetụ. Mana ama m na o nwere ndị dibịa ọya ọhụrụ fa na-alụrụ gị that level of that kind of ọrụ, that level with that level of otu nsi arụ ya. Fa nna gị less than 500,000 or 500 and above. Ndị ma anya ego, Ezinwa amara n'anya ego. Mana ana m atry na-ewedatatu aka ka mma accommodate people. But even despite that, the pattern nsi anje arụ ọrụ ndị otu m ọ na-agbagotetụ.
because of what he had the same involved. So well, but yeah, man, I don't you better know all those Carlo again. Oh no, man, I question be akawazie otu a. Question kazie otu a na ha ada ekwekwa. Chekwa m ka m bịa. Let me see if I can. Ezinwa Anaedo, okay. How do we pray when we are on our monthly flow as a woman? When you are on your monthly flow as a woman, I don't advise you to make use of Oji, Nzu, and all that. You can make your prayers without all these traditional sacramental because they are sacred to us, you know. And don't want to you wine a day in Oji. So you can make your prayers without them. You can meditate, you can pray with water, you can pick up sand and pray. These are also material that you can pray with. And also if you have a chamber, your altar room, you shouldn't be entering it when you're on your monthly flow. Just allow the monthly flow to be over, then you continue. Like I've always said, people will ask me why. The reason, to me, in my own understanding, at that period you're on your monthly flow as a woman, you are already on a ritual. You are already on a ritual. So allow that particular unique ritual to be over before you venture into another one. That is just my own personal. I don't come and bag no or do and all that. My own personal view about it. So general Saraka should in case someone is left behind. General Saraka should in case one is left behind. I don't understand the person that asked this question. General Saraka in case one is left behind. I don't understand. Which is the right name for a woman to use in Igbafa when she's married? Is it her maiden name or her husband's name? A woman's name remains her name and her father's name. You understand? A woman's name remains her name and her father's name. Ona ha bụ nwaanyị n'ọdịnala Igbo ọzagharị afa nwaanyị anaghị echenji maka na ọnụrụ di. You know, so your name as a woman remains Afage, and your surname remains again Afanage. That's just it. Please, Ezinwa, if a woman married a woman because of some circumstances in that family, will it amount that the children bear by that woman will not be part of that family spiritually? If a woman marry a woman, yes, why na no why? Yes, onwe ka ọ na-adị. Onwe ka ọ na-adị. Nwaanyị eje nụta nwaanyị. Ka nwaanyị a nụtalụ wee mụta nwa gaa nọchi obi. Maybe ọ bụrụ na nwaanyị bịara ije di, ọtụlụ atụ, ọmụlụ amụ, ma ọ bụ amụrụ sọsọ nwaanyị, di ya nwa. That nwaanyị ahụ ka nọ nwere ike ịnụta nwaanyị ọzọ. Mana ịmaga ihe ahụ ife ụmụnna ya akpa. Enwere omenala, enwere procedure for it.
anọta nwaanyị ya abịazi, nwaanyị ahụ ga na-atụtazi ime, mana ivu nwoke ga na-atụba ya ime, a ga-akpadosikwa akpado. Onweghị ife Igbo na-eme without akpado. Ị na-aghọta? A akpadosi akpado, ọ na-amụtazi nwa, Chukwu mezie ebele ọ mụtazie nwa nwoke, enwe ọnọchi obi. Good afternoon, Akajiofo. After participating in Nkwosalaka in my dream, I saw a very good-looking being, very huge and tall. Can't tell if it's a male or female. Hearing from him, Ogugu, Udo. After that sight, the next thing, gunpowder on the floor, spread all over the floor. Then hearing loud voice, egbe a na-agba anyanwụ, nsi egbe ka a na-ala n'iyi. Until now, I've not understood this. Please help me. Ịma na ekwuru m sị, unu ebute na nlọ n'ihe a. Ịkọwa nlọ na-awa m isi. Ịkọwa nlọ ọ na-awa m isi. Mana ofufe m ekwu na nlọ ga-abụ na ọ dị mma. There is nothing negative there. Your dream is good and positive. Na mmụọ ndị email Salaka, returning the favor. So Udodi, if you don't know whether your she is male or female, how do you appease it? How can you tell me you don't know whether your she is male or female? Are you she-male? Are you hermaphrodite? Don't you know your sex? What are you? Are you a man or a woman? How can you be, okay, Chizoba Obiwanne? Are you a man or are you a woman? Whatever sex you are, that is what your she is. Whatever be your sex, that is what your she is. If you are a man, your she is man. If you are a woman, your she is woman. Happen no bofe a na-egbofu ọnụ n'afa aga ọnụ na-agba. You know what you know? That you are a man means that your she have chosen to manifest as a man. If you are a woman, it means that your she have chosen to manifest as a woman. So there is no need of jena choi fene fulefu. All the card you drag here, G. Joanna Faketan, if one will get bala for way libe. About if Mewes even I do unnecessary. And please, is Agum really different from normal Agum? Because how do you take to feed one Shibikonam? When you hear Agum, what do you understand by that? Aganamono, severally. In the understanding of Ezinwa Anaedo, and based on this, our area, onye ọbụla asị nwere agwụ mmiri bụ ndị a na-control weather, ndị a na-aha mmiri na-achụ mmiri, ndị a ga-abụ a na-eme mmemme ma ọ na-eme akwamozu eje kpọtafa ka fa hold the rain ma ọ bụ ka ha clear weather so that ka enwee fair weather wee na-eme ife a na-eme. You know, those people that have the mkpume mmiri eji achụ mmiri, sorry, o nwere ọrụ a na-arụ ebe a, this noise, ndị a nwere mkpume mmiri. So that is it about it. Because some people will be thinking that agwụ mmiri is about na maọbụ nwa mmiri. It doesn't have to do with that. What again, it doesn't have to do with that. So we're body. Well, I do also. Meanwhile, no matter what be the agwụ malụ gị,
na be anyị ebe a ekwugo m ya only one pattern ka iji alụ agwụ alụzielu gị agwụ otu ndị bọnụ si alụ agwụ the particular agwụ mazịrị gị ebido manifest ba enweghị different ways pattern eji alụ agwụ is only one pattern alụla anya chi gị mazi the particular agwụ mazịrị gị obidozie manifest ba ị na-aghọta so wee bụrụ ya asking me about how much I take to feed she. That should be something you discuss with me in boss. Chat me on WhatsApp 08032477868. WhatsApp, not on Messenger. 08032477868. That's my number. Ọgbanje ukwu ụdara. Ọgbanje ukwu ụdara. Ọgbanje enu anị. Ndị ọgbanje enu anị. Ọ na-enu anị ka ụdara na-adị. Ndị si n'ukwu ụdara bịa ụwa na-akpali ọmụmụ ọdụ ọmụmụ. Ụdara ọmụmụ. Ọmfa. Is it a must you bring down your chi before you can feed it? This bringing down of chi of a time. Wherever you go, when you eat, is your daughter. Well, what I understand from this question is that is bringing down chi, that is installing chi in an artifact, right? Artifact, right? That is what you mean by that. That is what you mean by that. A dot or queer. Not necessary. You can feed your chi without that artifact. Just say, quick flow to and balance it. Quick from balance. Quick flow to out. You can all quote Greece, Aketa. I'll quote Greece, Aketa, Kalia, a person I'm here. In a Libano, your Maru Shigan Zunia, Maru Shige Donia, Tori Shigon Quania, Waru Shigoginia, Igbo Abala, Messana, the Alco Greece, dear, Topolo Gan. You will much as Sian, what you see, you see, I be a do Chigo beer. Obiano, and then maybe you could have beji the way dear. My name is Chana Shigini, Chifo is Chifo Lana the next day. You will eyes as up as you don't feed your shear without having to install and then if you do buari after fat turban. Anyway, search my page, you will see my detailed teaching on how to feed your sheep. Good afternoon, Ezinwa. Please, I had a dream where a nice food was given to me and the male and female that was sitting by, so I started having. Because let us not go into dream interpretation, please. Stop bringing dream here, because if I should make this live video, this question and answer to be matter of interpreting dream. I am a nana here, because all of us viewing this thing, we all dream everywhere. I need them so let us keep dream aside, please. In any other important question to ask, bring it up, not dream. I've answered your question. Please, what do we mean by saying someone is an Obanja? Someone being an Obanja is just belong to Otu Obanja. Obanja boat. Just like Otiyu Wapa, Otu Omada, Otu Dada, and all that. Obanja is just one of the various Otu.
What do I do in this situation? Many at times I do hear something before it's happened. Come to pass. Is that something to worry about? We are treating real issues here. It's just like somebody telling me, no, how is that a problem to be talking about? It's not an issue. Is it only in the kill cow for what about mother? Ndebe anaghị abọrọ nwaanyị efi, ọ nwoke ka a na-abọrọ efi. Although ọkwa ndị ya akọkwalụ echuzuo ịbụ ọrụ nnefa. Mana nke wụ compulsory bụ nna gị. Ị na-aghọta? Nke ọdụ compulsory bụ your father. Ka ị ga-abọrọ efi based on otu ndebe anyị si eme ebe a. How to know if you have a call? How to know if you have a call? I have no question on Zagor severally. Man, my work on my local no block on man in a business and ask at a call. I block if any in a boy not calling. This question of how do I know my calling? It is something you discover yourself. I've said this severally. It is part of the things you discover yourself, by studying yourself. It is about self, yourself, you. And it is not even something you begin to go to any person to do apart for you to know. Study yourself, pay attention to yourself. Although DBAFA can be of help in some areas, but not in all. As a matter of fact, I personally, Ezinwa Anaedo, I don't believe that a human being will be able to tell me what I'm here to do. No matter more and more the person I have, my destiny is mine to discover, and mine alone. As a matter of fact, my destiny is a script that is ongoing. So how can it is actually you that should discover yourself. Can now be sure that many took Ezinwa same as she. Is that true? This question of Ezinwa and she, okay, without quiet, this Ezinwa and she of a thing. Whether they are the same or different. My answer is they are the same. My answer is also they are different. Yeah? They are both the same and they are also different. So what got you to you guys on my page. You might have to say more info on that. For Kamano of one's father's village to appear and show itself life in human form. What does this signify? I don't understand. Is it dream or what? Unlucky in a queen hack or again. Because in ordinary, do we have the belief that Ihenna Meta will follow the children? Or Ihonya Meta will you see a blue? The lands and the properties your father acquired while he was alive. He bought those lands and those properties with his hard-earned money. Yeah? Irrespective of what he did to get the money, to acquire them. At the end of the day, you inherited those lands and those properties. Then what makes you not think that you don't inherit his
evil deeds or good deeds. Okay, each and also property can inherit. You equally inherit the wrong deed of your father in one way or the other. Don't you know? If you do not want to inherit any of his karma, negative karma or evil deed, then do not inherit any of his physical belongings. Ka ọ na-ịma ọ na o nwere ife na-eso ife. Ị nwere idea na o nwere ife na-eso ife. Ọnya mere like ndị a na-ezu ife mmadụ n'ori. Ka izuru ife mmadụ n'ori, iruo ị na-eyuzuru ya. You need to use the thing, and the thing is benefiting you. You don't know the consequences. If you saw onye with that thing, they be dosobegi. Don't you know? Already him one day. Surprise somebody that was working for me, or that is working for me. You know, I got me more chickens, ukute. So I say more kelu size yobo, go and the quality of the type of chickens in cholo. I say no ngbalun kenya batalo somebody somewhere na I got with the sample. Na nke onye ahụ ka ọ bịa gosi m ka m fụ ma ọ bụ nke ahụ ka m chọrọ. So oge agwa weta the sample, nene say yes, no exactly this one. Assume okay. So make all sure the chippings na yellow n'ime okwute nya chippings sit na be already. You see, no, don't do that. You see, anyị ekwekwana ka even a piece of that chippings, yeah, drop one of them, that he should return everything 2 hours well, just here and return back to the person. I have already seen it that this is what I want. Go and get me my own, but I will pay you. I don't want that of another person. I'm glad the guy he stood for like some seconds looking at me and he was like, Akajofo, what kind of human being are you? You are not stealing the shippings now. I'm just don't worry, please, you have to return it, but don't drop it in my house. For a while on here, what do you mean? What do you mean? When you go to anybody and take something that belongs to that person, especially when the person is not aware, do not think that the person is completely unaware. Going out half logging, more by the ego, you ego that 10 flogging. Chewing out flogging, money in an emily if flogging. Anna, Eba, Anna be flogging. Anya no flogging. Ikuko flogging, Mili flogging, one and no more flogging. And the ones you pick up, because if I had better more if you will at all, I talk the quantity, I talk more one whole trip, or just from allocator to J. No, yeah, you only if you will say, mana, how each are eating at your hand, no, well, not just one piece. If I might go give it that, it's Toriaga. On my own idea, because I don't know about each one more. Each or distance. Each one more. So, on your move, and I like a certain thing could do no.
So instead the guy return the stone and get me my own that I will pay for. What I go? Can you go tell where is your own? It was here na Bosala na be man wa na balum gate ya dokwa na bem na balum mola. Mother we bata ebe anu we totally even one piece here. We see ebe akwa. O jide go over be that. And with one piece here o world. Yeah, we go ga akwa well kuzi go one whole trip. Oh, you can walk out or one whole trip. Oh, now you got a whole spiritual law court. All the more sophisticated than even the physical human law court. Like I know, what is the next question? So when you inherit your father's properties and all that, you equally inherit ihe ọjọọ mere ma ọ bụ ihe ọma o mere. O wee bụrụ ya. Biko in ordinary, do we have the belief that ihe nna okay? How can I appease Ndisha? If you want to appease Ndisha, Ndisha is appeased by the eldest male of the family. If you are the eldest male of your family, then whatever you have normally ihe nna na Ndisha bụ oke ọkpa ma ọ bụ mkpi ma ọ ebunu ma ọ egbuskwara fefi. Then weta ọjị na mmanya gụọrụ fa ọjị tụọrụ fa mmanya igbuorụ fa anụ esie ite esicha anụ iwere obi anụ na ihe ndị ọzọ mmụọ na-eri idewere fa onye ọbụla eribu oriri. What else? Onwe ihe ọzọ nọ dị ya. Kedu ihe onye chi ya gbaba na alụsị ga-eme to free her ship from place? Go appease the deity now. Go appease the deity chi gị gbagara na ya. Ị ga appease the deity is to pay for okechi gị na anala ebe a ga-eri. That is just it. Please, can someone give her sheep fowl without a native doctor doing it for him at first time? Yeah, sure. Once you know how to do it yourself, you can go ahead. But if you don't know how to do it yourself, then you contract the guy to do it for you. Then go ahead and do. When I say I appear life in human form, it's not a dream, it's in person. When I was in my teen, the root of the tree Onyeka Michael, I want to have your question. Oh, I can't hear you. Speak louder. But how the payback the person paid will come to the owner of that thing, thief. But how the payback the person paid will come back to the owner of that thing, the thief. It will still come back. It will come back to the person where you have idea. But what you will come back. A man when you hand the Christian was not unmerited favor. When something you marry a Christian person like this, or say, this is an unmerited favor. But when anything like unmerited favor, when that payback will happen to the real person who made that thing,
it will be like unmerited favor. Oh, we go nya mama. How come kelebe this favor si will abia? Mana ochi ya no log we wetari ya. It must come back. It must come back. O nwere ike mgbe ọ ga-anachi ata azụ. It will come back in a way that if the person ga-enweta in return ga-adị ka like times 100 of that thing onye ahụ zuru. And then achi onye ahụ zuru ya ka a ga-ewere ya wee nye the person when or return all to the person like something unexpected. If you know how to anya before, you're not going to fear bad. Ome. Yes, I'm there, man. And we pay back. But no way you can at that pay back. When you can receives the na manchetas or mamma percent. Onya melon na go for an amasi, how mammy no fliv, of you no more for no mother, Hanashi ataba. Calling them all back to me. Onya melezing man ha to egwu mmadụ izumori. Adama to egwu mmadụ izumori. Izure n'ilu m. Ije egbe wee chedo mgbe nalụ ya. Izure ya n'azụ m. Otu ọbụla. Igbugodu m egwu self. Ebe a ka ọ karị gị njọ. Because the payback will now be transferred to next life. And ebe a ka onye a ga-atagbu onwe ya n'afụfụ. Because the payback will now be larger. Across go lifetime. It will increase. And it will be piling up, waiting for me in the next life. And then go on way again. You will, two of us will go still meet in that next life. And you go to pay them. In our way and our body. Iye jecha na bedi bianine no wa. Aya gwachara wo gbara afa niile wo chụ aja niile a na-achụ n'ụwa n'isi gị. Because ka na-eme those things na-achụ aja niile a na-ewori ya na-akwụ m ụgwọ ife m izuru in the previous life. Ya na-achụ aja niile a na-ewori ya na-akwụgodo ọkpara ihe onye kwụcha ụgwọ eji wee bịa nwere onwe ya. N'ihi nwere 1 billion naira na akaụntụ gị mana iji mmadụ ụgwọ 5 billion naira iji ego. So that is just how it is. So ị ga na onunu igwuru ebuka. So ka ị na-achụ aja a na-eworu dị aja ị na-achụ a na-akwụgodo ndị iji ụgwọ from the past life. Onya mere some of you that complain that na ana m achụ aja na-eme ihe niile ada m afụ ife this and that ike agwụkwana go chụba aja na-egbochi data onunu until na data onunu agwụ eju. You can never see the light of aja na-achụ. Yes, many people, their life is few, onunu di aga feel erika. Ana achụ aja, ane odionu ana efiri ya. Ana achụ aja, ana efiri ya. Fama ga na-afụ ife dị aja na ndụ nke fa. Mana a ga-eji dị aja fa na-achụ na-esetụ ugodo ụgwọ ndị ha ji. Because you can never cheat nature. You can never eat your cake and have it. So okay na achụ those aja ahụ na-emegasị ife niile anyị na-eme. Isi ga na-acha ga anwụ heat ga na-eme gị. But you no go to see anything. Until n'imegide ife wee kwụcha ụgwọ niile ahụ iji. Akwụchala anya ya. By then the only na adịgo level. Ịchụzi aja ọbụla ị chọrọ efu ife ya. Oh, you shall not get na-eme na ndụ ndị mmadụ. That is why I keep telling people, don't be too quick to conclude. Don't be too quick to conclude na dibia alụrụ gị ọlụ alụtaghị. Don't be too quick because you never can tell. In our life of today, a lot of people na-ezu ori. A lot of people na-ejide mmadụ ibe fa gbagbuo ya. Ọnwụ anaghị ife. Right? Kidnapping and all that. Ọkwa na-eme n'ụwa eketa iche na ọkịta ka o bidoro gboo. A lot of people, some of us man do today, live that kind of life in the previous. And today,
you are paying for it. And those who can hear me that complain in them, Ezinwa, Emechachana mi feni na se mo one come for the fair. A man for benefia, or gay behavior free. A pochabelo, if any news you got in the past, Pochabear, or a pochayi when we can wear the bit of a weave. On your melungi, the way you want your future to be begins now. Religious worship are one day someone do, like singing, dancing, and praises. Number one, hey guy, what am my brother? You will worship nothing. Namo ganiru ogu kita oguru dum. We decide diana. Ife nwere of ogu bụ igbari egwu eguru egwu. To express my emotion towards the more no be ife nwere. Man, the more we are saying, in fact, it is even one of the highest form of aja. It does not mean worship. Excuse me. Ona emotional expression is a form of offering. And we material offering. Material offering by that you make use of material things. And mental offering. Mental offering. Mental offering that have to do with visualization, thoughts. Don't you know? And then emotional offering. Emotional offering is even the one that vibrates faster, followed by mental, and then the material offering is the least. So somebody that goes to water and decide to offer offering of emotional expression to the spirit beings there, when the person is making even the most perfect offering to the water beings. There's nothing wrong in it. Is there any special day person will use to go to the river? Depending on your people's arrangement. Ezinwa Anaedo, I go to water on Eke day. I go on Olia, I go on Afro. Only on Nkwa that I don't go down to the river. Everything I do on Nkwa day is in my house. Just like the Sarakan name, every Nkwa. I don't go down to the river for it. It is here in my house because my people forbid anyone going down the stream or ebe a na-akpọ akwụ. Maka na ọ na-akwụ ka mmiri na-adị. Ebe a na-akpọ akwụ. Akwụ mmụọ side aka ma mmiri ekwuro enem, that ebe side aka ọmụ ihe anụ adịgasị. Even ije ka ọrụ self, ọrụ ugbo, you don't go down that side on Nkwo day. You don't go. So see here where you get the number maybe even a got to chum me self. More big and milk a gamma more game head and you don't on what day.
ndebe anyị na-asọ ya nsọ ị na-aghọta but o nwere some na ndebe anyị na-asọ ya mmiri na ndebe ọ na-asọ ya ị na-aghọta o nwere some people o nwere ike bụrụ na orie ka fa na-asọ na ha anaghị eji orie agbada akwụ ndebe anyị bụ nsọ nkwọ ka anyị na-asọ so apart from that nkwọ every other day Ezinwa nwere ike ịga mmiri but it does not mean na m enwere ike inye ndị mmiri oke mgbọsị nkwọ ahụ. I don't know if you understand. It is about that area of land akpọrọ akwụ na adada agaghị aga atọ whether even ịkọ ndị nwegasịrị ọrụ that area a na-akọ na-akọgasị ọrụ ugbo na ihe they don't go mgbọsị nkwọ. So what I'm telling you, it is not even about water. It is not only about water. It is about making anything that will regard that area just sharia no akwụ ka akpọrọ ya akwụ mmụọ. That day bụ mgbọsị mmụọ ji akpagharị ọnwụ dibịa katala ahụ gboo mbọsị ahụ o nwere ike onye ọha dosia mmụọ mbọsị ahụ ka o nwere ike inwe encounter with mmụọ ọgbada that side for specific divine purpose reasons. There is onye nwere ike inwe imago. So that is just it. That is just so it is not about another. So if you are JUS and born and they born and such a day that nana ha agbada J app. So where body. When I went to the village last year, a snake met me on my way while going back to my father's house. From the nearest village, I stood still, and the strait itself too, close to my chest. Later came to and gave me chance to pass. What does it mean? Even this akwụ of 18 on na-ekwu mbọsị nkwa o nwere one nkwọ day I mistakenly I think I miscalculated amaghị m na that day bụ nkwọ so o nwere ọlụ bịa dapụta. It was an emergency case so she wee follow ana n'ụtụtụ m wee kwado nsị na m aga ka m jegwa ndị mmiri about this time that I needed to reach water. Wee kwado n'ụtụtụ that day wee gaba nwanne agwọ na-akpị nzuru n'ụzọ that day ọkwa nzucha onwe ọkọlọ of agwọ ma afụlọ that day n'ụzọ. At a time like this I have to stop and ask myself a question. Why? Quite unusual. This is not my first time of going down to this river. Why? Mgbe ka m ji wee bịa wepụta phone m wee calculate wee check wee na that day bụ nkwọ. I never knew. Wee na nkwọ. So mbịa nature ọmụ gawa ka ọmụ shiga azụ ọmụ gawa ka ọmụ shiga azụ until ruo na the three junction ma ya esizi na wee gbadawazi the river itself. Ihe m fụrụ agwọ this side ma ndị pụtachara bịa na anyacha anwụ ka anwụ ụtụtụ ka na-awa n'ime. December, I have to go back. I went back. That is to tell you that na such day bụ ụbọchị mmụọ ọ mmụọ nwe those area mana ọ nọ eke orie afọ ka m gara that side you will never see any of these things. They themselves already know that these days are for human. So that nkwọ day is for them. Gonna hear people say na azọ na azọ. Out of 4 days, finally get 3 days. Just give us one. Gonna ha na azọ ku ya azọ. So owe abolia. Omenanad.
Like you said today, one has to pay the debt of his past life. Nice. So if someone was put in bondage and done evil thing to by an enemy in his past life, so that could also be affecting the person in his present life. Of course, it will. It will. Upon put in that bondage, if I get your question correctly, that is why I told the person ekike keria no ụwa gara aga, because that ekike a ka dị ya n'ahụ. Atọ ya ekike. Like I know somebody jere agha gbugasịrị mmadụ, you know, gbugasịrị mmadụ, igbu mmadụ na-ekwukwa abụ n'ụzọ ziri ezi, like ọgụ iji agha n'obodo na-anụ ọgụ. Ruo na onye anụ so na one of the warriors. Eziokwu na ọ fightịrị just cause, mana ọ aka ịpụ ya ọbara. Enidere ịnapụ ya nyawa ekike, nyawa ike o kere eke, ka o wee kwee wee mee n'ụwa kịta. If not, ọ ga na-enukwe gbuo mmadụ, ọ ga na-enu ya. Ụdịka mmadụ abịa akpọrọ ya eje na mkpu, anasịsị ya those things o ji wee nụ agha, o ji wee gbu mmadụ, anasịsị ya tụkọ ihe n'ime mkpu, kwụọ ya aka n'ime datụ mkpu. Enwere otu esi eme the ritual, ndị dibịa na-eme ya. Emesịla anya, the person na-enwere onwe ọ dịka onye emere deliverance from that spirit of vengeance, anger. Mọ mefunu go onye the ten na-eme, onye nọ in possession of that kind of spirit. Igbu mmadụ anaghị adị eke anything because o gbuwere from the past, and o gbuchara na mmadụ mgbe anya efochakwa echikwa ọmalitekwa. O wee bụrụ ya. Igbo nwee remedies for all these things. Ife eji eme na mkpu, maka na ife ọ na-abara na mkpu ejide ya fuchie, ka afụchie data ike ya ahụ, napụ ya maka na ikuku anaghị ebu mkpu. Dibia ọbara tụlee. Ezinwa Anaedo, I love your teaching. It's advisable to install agwo if the person is not a dibia. If you are not a dibia, anyway, anybody can install agwo. Anybody can install agwo. But if you are not a dibia, is it really that too necessary? Anyway, if you have a space and you can manage the installation, go ahead. You can go ahead and install. Install according to the way of your people. According to the way of your people. A block we blow Anaedo, for example, Anaedo twice a ma wablo HLL Jokulo Magi Dibia no number. Dibia Ganaya, when you fetch Cologonia, Ganaya whole form on we be a molona beer, Nagam hona beer, Negam hona beer, Jokudio Jello Alogab, the bias and the Anaedo is low to IM. So do your agwo installation according to the bonus here. How do I know what my Onyowa did in the previous life? My brother, this question, no other person in this life can answer it apart from you. Voice of Ichok. If Lauja Jolom, about you to do and them mad. On your job, baby, I call Boa Fakadibia by if on your women or where Galaga by easy no. A joke Panadibia call Barrow or the Kafa. I got why get no name and put on ya. Each
ife chi gị mere n'ụwa gara aga jụba chi gị. Ị na-agọrọ chi gị ọjị, ị na-ajụ ya ọ bụrụ na ọ dị so necessary and important, na-ajụ ya. Ịjụọ ya ọgba oge, ị na-ebi ndụ na-aga, ị na-achụ ndị aja ndị kwesịrị na ya na-achụ, na-agụdosi mmụọ, na-agala onwe gị. Maka na mgbe ụfọdụ certain knowledge are not necessary. What makes Dada people special? There's nothing special about being Dada. There's nothing special about being Dada. Yeah, what makes Ogbanje special? There's nothing makes anybody special apart from you are a human spirit. So I usually see myself in my father's house praying with Nzoji and other things. A prayer like, hey God, for what does it mean? It means you are on your ordinary now. You're gonna gorge. You're gonna go amanzu. Kekwe has on there. Ọ wọ na-egbu onye Igbo esi m na ịlọrọ nlọ fụọ nwa oke ibu Koran n'aka balụ chaplet ndị Alakụba n'aka. Iwe na-ajụ m Ezinwa, what does it mean? Ya mmasị gị ewuje gbara ọgwụ malaria ṅụọ na malaria jiri aka. Mara nke ya na-akọrọ m ebe a nụọ malaria ejirọ gị ọ ihe kwesịrị ịlọ na nlọ ka ị na-alọ. Can I store agwọ in township in my townland I bought built in township? Of course. Ọ bụla na ndị be nna gị na ndị ikwu nne gị na ikwu nna gị na ikwu nne nne gị ya abịa dị alụrụ gị agwụ chikena ma ọ farụchalụ gị ya na abụọ na iburuzie ya nawazie di ya okwu agwụ. In my dream I saw a big python with unu eburukwa nlọbịa. Biko were onye ọzọ nwere ezigbo ajụ. Any other person with good question? I have to end this session. Any other question? I think we have to cut it there. I have to try one. Down in the Kangana, Padokomaka, Salaka Eshi. Eshebon Salaka. If your name is not here on the list for Salaka tomorrow, please make sure your name is here. Chat me on my WhatsApp 08032477868. Be part of that Salaka. You never can tell. A lot of things are happening through this Salaka. A lot of things. Monday, and maybe still all age there. Then maybe sitting home was through their participation in this Salaka. Now, Tohana, one name alone. Anyway, certain thing is better experienced than non-ecology. What Agboakalete means. Agboakalete all mmụọ na-apụta n'ụdị osisi, ukwu osisi. Agboakalete wụ mmụọ ndị mmiri, mmụọ mmiri, ngwa agha ndị mmiri. Ọwụ ukwu isi ọ na-ebugasị ogwu n'ahụ ya. Mbọba aka ya na-adị 777. Ya otu a mbọba akwụkwọ ogiri ise ya fọrọ. Nke a dị 5 na. Nke a dị 5. Ifo akpụ akalete akwụkwọ ya ọ na-adị 7. Ọ bụla asọkwa m n'otu akwụkwọ ogiri si na-adị ka ọ na-adị, but I'm telling you, if you're on this 7, I'm one name almost here.
asatibula amosu ngwa ọgụ ndị mmiri ka ọrụ and ọkwazi most people were ebe ka ha na-aṅụ dị iyi uwe were abịa ụwa ọkala ete at the boundary ọkala ete at the boundary the entrance gate to the world, the entrance gate to the world ọkala ete. So where it's a very powerful date. Ogun eji ewela alụ ọrụ maka na ogwu kwa mmụọ mmiri bụrụ mmụọ aja ana. Is it true that my obesishi should be in Oma ndị Ishie, not where I installed my shi? My obesishi bụ n'obi ndị Ishie ka ọ dị. Ebe ndị Ishie, ebe nyere ndị Ishie ọnọdụ ka obesishi ndị. Maka na gịnị? Efinyelu shi m ọnọdụ na ndị Ishie. Maka na ọ nwoke ka mbụ. Ị na-aghọta? So, after ka m dọchara shi m n'okpesi, and agba m na the reason ji adọchi m n'okpesi o maka na m bụ dibịa. Maka shi ya, ọ bụ na Ezinwa abụọ dibịa. Ịbata na be m, you no go ever know say this person na ordinary person. You no go ever know. You no go ever know. Ọ bụ na m bụ dibịa. Highest ị ga-afụ na be m nwee ike bụrụ okwu ana. Just okwu ana, a very decent okwu ana mma adọla onwe m. So ihe ị ga-afụ dị ya ga-akwụ ụgbọ oglis. Ga-akwụrụ onwe ya and then possibly nzu mma ama n'iri ya. Ka ihe eji wee ama yes na onye ọdịnala ka ịbata bịa. Nothing more. And don't wake up for you from my man yourself. Wake up below fall on me. Innocent of ya alone under my bed. Very simple. A man for anything I walk pan car no a blue pan obesing car. They were block on car. You know go see Ezinwa they do those things. But I them. Maybe apart from that okuana, you no go ever know say this person not another person. All the be a man na their mezie mmadụ or mezie need na mmadụ ya don mmụọ nka don agwụ don nka. If no be say I be dibia, my agwụ na for that okuana I go dey feed them. My shi na for that okuana I go dey feed them. My ndị Ishie na for that okuana I go dey feed them. My ndị mmiri nchi igburu fa anụ mere ha saraka na for that okuana I go dey feed them. Wish him more again. Any more where I want feed for this life will concern me. Now for that ana. And therefore I do okuana say for local onwe decent. A man mad na na-egbu ọbara there. Eziokwu. Apụcha. Even now, why I believe you say, even if you come to my house, you will still see how I just chicken out everything on. Naka mmadụ ya anọ, ebula dibịa. Ị na-ebugharị okpesi chi, ị na-ebugharị okpesi agwụ, ị na-ebugharị okpesi ndị Ishie. Ije bulu ọfọ ya ha ka gịnị nwanụ. Iburu ya na-akwụgharị. Ibula dibịa. Ibu ihe niile eme gịnị. Anyway, nghọta dị n'iche nke onye sọrọ asị na ka osisi osi wee sọ onye ada n'anụ. Anyway, I have to stop here. Thank you very much for joining our question and answer session for today. If you want to be part of tomorrow's Saraka, please chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary men and Igbo. Share the message, please.